Warm welcome to all of you who are here with us today. I'm delighted to be here with all of you and with the President of Democratic Republic of Congo, President Tshisekedi. I would also like to acknowledge the presence of His Excellency King Philip of the Belgians, Chairman and founder of the World Economic Forum, Professor Klaus Schwab, Joseph Sikela, EU Commissioner for International Partnerships, as well as former US Secretary of State, John Kerry. In a short while, the President is going to share with us a success story and a bold dream. The success story of the Virunga National Park and the Virunga Alliance that was created 12 years ago in 2013. And the dream of how, building on the success of the Virunga Alliance and the Virunga National Park, he will lead the development of a new economy for Congo. One that unites Kivu in the east to Kinshasa in the west. One that is an economy based on regeneration and not exploitation. And one where planet, people, peace, and prosperity coexist. Before I invite President on stage, allow me to invite all of you to watch a short video. Thank you. La clé du développement, c'est l'électricité. C'est magnifique. On passe de l'obscurité à la lumière et cette lumière transforme la vie des gens. Il y a vraiment plus de 2500 entreprises qui ont pu se créer grâce à l'électricité. Je suis en train de scolariser mes enfants, je suis en train de construire ma maison et je pense bien que tout ira. Kupeleka kule, me hapa tunakuwaka na bei, tunakuwaka mzuri. Asante na mimi nashukuru. Virunga, c'est la clé du développement dans la province du Nord Kivu, mais pourquoi pas dans tout le Congo. Des petites choses, on va progressivement vers les grandes choses. Cette vision, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi ici. Virunga m'a donné une autre image, un autre espoir de la vie et de l'avenir. C'est ma maison, c'est dans mon sens. Effectivement, cela puisse être étendu ailleurs et je pense que c'est bien pour le pays également. Donc c'est vraiment positif.
President, may I invite you to join me on stage to share your success story and your bold dream. President, would you like to share with us your reflections and your dream? Monsieur le Président du Forum économique mondial, Mesdames et Messieurs, Sa Majesté, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui au Forum économique mondial, un espace dédié à l'amélioration de notre monde en perpétuelle mutation à travers la résolution des défis les plus cruciaux de notre époque. Lors de mon intervention au moment de la COP 26 de Glasgow en 2021, j'avais défendu l'idée que la République démocratique du Congo pouvait être un pays solution, une nation dotée non seulement d'une richesse exceptionnelle en ressources naturelles, mais aussi d'une capacité unique à relever les défis climatiques grâce à des pratiques innovantes et durables. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. Mesdames et messieurs, le bassin du Congo, trésor naturel inestimable, regorge de forêts luxuriantes et d'une biodiversité exceptionnelle. Son potentiel en matière d'énergie renouvelable et de développement durable est immense et nous sommes résolument engagés à le réaliser. Grâce aux technologies solaires, hydroélectriques et éoliennes, nous ambitionnons de réduire significativement notre empreinte carbone tout en transformant notre paradigme économique. En exploitant la puissance de nos rivières et l'abondance de soleil qui baigne nos terres, nous construirons une infrastructure énergétique durable, capable d'alimenter nos communautés locales et nos peuples autochtones, ainsi que nos industries, sans nuire à notre environnement. Notre transformation agricole, au cœur de cette vision, vise à tirer parti de nos surfaces agraires fertiles pour garantir la sécurité alimentaire de nos populations.
En remplaçant les activités illicites par des chaînes de valeurs agricoles et minérales durables, nous érigerons une économie respectueuse de l'humain et de la nature. Il s'agit d'un droit fondamental et d'une solution pragmatique pour éradiquer les revenus illégaux qui financent les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, où 3 décennies de guerre ont injustement coûté la vie à plus de 6 millions de nos compatriotes. Cette tragédie locale est une menace globale. Si nous échouons à protéger ces forêts, c'est l'avenir de la planète qui sera compromis. C'est pourquoi nous devons faire montre de créativité et réinventer nos méthodes pour bâtir la paix. En adoptant des solutions fondées sur la nature et les principes d'équité et de justice sociale, nous avons l'opportunité de créer une interdépendance socio-économico-environnementale entre l'Est et l'Ouest de notre pays. Ce nouvel ordre social pour l'Afrique centrale trouve son ancrage dans la loi adoptée en décembre 2024 par notre Parlement pour créer cette grande réserve, un véritable traité de Westphalie pour la région. Cette transition représente à la fois un défi et une opportunité que nous sommes déterminés à saisir. Toutefois, nous avons besoin de partenariats solides et équitables à l'échelle internationale. La coopération ne doit pas prendre la forme d'aumône, mais de collaboration stratégique, durable et gagnant-gagnant. Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien continu à travers l'Alliance des Virunga, une initiative qui, depuis près de 40 ans, a permis de générer de l'électricité propre et de créer 21 000 emplois grâce à l'agro-industrie. Cette réussite nous inspire pour le développement du couloir vert Kivu-Kinshasa. Je remercie également le professeur Yunus, qui n'est pas ici parmi nous, mais que j'ai vu ce matin, et la Fondation Schmidt pour leur soutien au programme de microfinancement Grameen Virunga, qui aide nos jeunes entrepreneurs à faire éclore leurs talents et à prospérer. Ces initiatives illustrent comment, en dotant les communautés congolaises d'accès à l'énergie et aux services financiers, nous pouvons transformer les Kivu en greniers de l'Afrique centrale, résolvant ainsi l'insécurité alimentaire tout en réduisant la pauvreté extrême. Pour concrétiser cette vision audacieuse, nous misons sur des solutions de transport novatrices alimentées par du biodiesel et de l'hydrogène. Ces infrastructures relieront nos agriculteurs au marché de grande consommation et permettront d'acheminer plus d'1 million de tonnes de nourriture vers Kinshasa, qui comptera bientôt 20 millions d'habitants. Cette réserve communautaire du couloir vert Kivu-Kinshasa constitue un modèle de transparence, de gouvernance vertueuse et de compétition loyale dans une région en quête de développement propre. En développant l'énergie renouvelable, l'agro-industrie et des systèmes de transport durables, nous créerons une croissance économique inclusive qui bénéficie à tous et ne laissera aucun Congolais de côté. Lors de la formalisation des engagements 1T du Forum économique mondial, nous avons posé les bases d'un projet ambitieux et invité le secteur privé à s'engager. Ensemble, nous transformerons cette vision prometteuse en réalité concrète. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformation intégrée. Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. L'emploi stable devient ainsi un socle
de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande d'aide ou de dons improductifs. Notre ambition est de bâtir une industrie verte moderne, respectueuse de notre richesse naturelle exceptionnelle. Nous savons que cette vision novatrice ne peut se concrétiser sans investir dans l'éducation et la formation. Ces programmes renforceront les capacités de nos jeunes et les prépareront à prendre part activement à l'économie verte en brisant les cycles des conflits et de la pauvreté, tout en inspirant une nouvelle ère d'entrepreneuriat, d'autonomisation et d'espoir. La République démocratique du Congo est en marche pour devenir un modèle mondial prouvant que prospérité économique et protection environnementale peuvent s'allier de manière logique et mutuellement bénéfique. En priorisant des pratiques durables, nous traçons une voie qui peut inspirer d'autres nations, démontrant que la conservation est un moteur essentiel de développement robuste et stable. Ensemble, gouvernements, organisations et acteurs privés, nous avons l'opportunité unique de bâtir de manière pragmatique un avenir où la République démocratique du Congo, en tant que gardienne de ses forêts, incarne un phare d'espoir et d'innovation pour le monde entier. Rejoignez-nous dans ce projet d'une portée historique afin que ce couloir illustre notre ambition climatique, collective et marque le début d'une nouvelle ère de partenariat et de durabilité. Je vous remercie. Thank you, President. Yeah, you're welcome. May I now invite EU Commissioner for International Partnerships, Mr. Sikela, to join us on stage to share some remarks. Yes. Excuse me. No, President? Yeah. Ah, OK. Ça va. Your Majesty, Your Excellency, President Tshisekedi, Honorable Secretary Kerry, Honorable Dr. Schwab, Excellencies, ladies and gentlemen, there are hundreds of thousands and millions of reasons why it is good and why we should invest in the green corridor connecting the Kivu and Kinshasa. 100, as we celebrate this year Virunga's National Park centenary. 10,000 as the unique species populating in Congo basin, and 1/3 of which is to be found only on this place, on this planet. 1.5 million as tons of the oxygen dioxide the forest in the Congo basin is able to absorb every year. And over 100 million people living in Democratic Republic of Congo, for whom the Congo basin provides their livelihoods. For all these reasons, the launch of the Green Corridor is important
For all these reasons, we embrace it as a flagship project of our global gateway development strategy that further strengthens the comprehensive European Union Democratic Republic of Congo partnership, which has at its heart the sustainable governance of natural resources and human development. The EU and its member states working together as Team Europe are already mobilizing investments and projects worth €1 billion along the corridor. And I am happy to announce that we have decided to mobilize now, very fast, in the short term, an extra €42 million grant funding, which we are ready to double very fast, to boost sustainable agriculture value chain, to use the renewable energy and fuels, and to protect this iconic biodiversity along the Green Corridor. And we are working to scale up further commitments, including from the private sector. Excellency, Mr. President, your decision creates the largest protected tropical forest reserve on Earth, connecting the Virunga, Yangambi, and Salonga protected areas. The Green Corridor will deploy a multimodal transport system, including hydrogen-powered boats, to boost trade and food security, empower local communities, and become a powerful driver for peace and stability, creating a powerful positive link between the West and the East of your magnificent country. The Green Corridor is a unique undertaking to implement innovative solutions that simultaneously ensure the conservation of natural resources and bring economic prosperity to the region. As already mentioned, 40 years ago, the EU enthusiastically started to put its support behind Virunga Park. Today, we are rewarded with this fantastic initiative put forward by the President of the Democratic Republic of Congo, and we stand ready to double down and spearhead the Green Corridor together with our Congolese partners. In the spirit of Davos, I call all participants, and in particular the private sector representative present, to raise their commitments too. As a former banker, I was always, by my decision, asked to respond to questions. Is it legal? And is it profitable? And I was always trying to respond also the third question. Is it the right thing to do? And here we do not have doubts, because the outcomes we will not measure not only in dollars and euros, but in improving the lives of people. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Skeller, for your support and generosity. If I may now invite Secretary of State John Kerry, you've been a very strong supporter of Congo to protect its peatlands and also to provide livelihoods for the Congolese people. Could you just share some remarks as well? Thank you. Mr. President. Thank you very, very much. Mr. President Tshisekedi, Your Majesty, thank you. Where is Professor Klaus? Thank you very much for your leadership also. I will share with all of you, excuse me, and Commissioner, excuse me, thank you for those great comments and for your participation. So I am appearing
for the first time in years at the annual meeting here in Davos, not as an official speaking for my government, but as a private citizen and a private sector individual who has worked with the president and with others for many years on this notion of what could be achieved by focusing on the Congo basin. Sadly, I think all of you know this and feel it, we're behind in this great battle. And it is a great battle because the stakes could not be higher, and we see every day somewhere in the world the impacts of the climate crisis growing. On the other hand, on the other side of that, we have a remarkable opportunity if we will just act like the intelligent human beings who were given brains and have the ability to improvise, to be creative, to be entrepreneurs, and to make things happen. So it's up to us. The great challenge that we face is that the world is still stuck, more than it should be at this point, on the burning of fossil fuel. Now, if that fossil fuel burning can produce emissions that can be captured, we win. But we don't know yet whether that can happen at a rate that could be brought to scale and at a price that enables it to be brought to scale and therefore proceed as we have previously. That's the challenge for all of us. Dubai presented the world with a new choice, where almost 200 nations came together and issued a new mission definition after Paris and Glasgow and Sharm el-Sheikh, and now after Dubai. And that new mission was that we must, because of what it is doing, we must transition away from fossil fuel. Even fossil fuel producing countries signed on to this understanding of the new mission. And that we would do so in a way that allowed us to meet our goal of net zero 2050, that we would accelerate in this decade and do so according to the science, which means keeping the Earth's temperature increased to 1.5 degrees. Sounds great, but that's not what the world is doing. Now, many things are happening, remarkable things, and I've seen a whole world of technology that I didn't see every day as Secretary of State or as climate envoy, but things are happening, exciting things with batteries, with new cement, green cement, partly fostered by the World Economic Forum that joined in on putting together the First Movers Coalition, where countries are now moving and individual corporations moving to seize the future and to define it. That's what's happening here. I will tell you without any bashfulness or reservation, this is one of the strongest and most exciting proposals that I've been privileged to be part of in the years that I have come to the World Economic Forum. This is big. This is a huge idea. And it depends on the best of private sector, public sector cooperation, and of particularly the private sector understanding that in this kind of project, there is the ability to not only do well, but to do good. This has, as we met earlier today with President Tshisekedi, and he described very adequately as well as excitedly the prospects of what this brings. We all know there's been fighting in the east, north. And I saw that fighting to some degree when I visited a number of times to the DRC and also to Rwanda. And we saw how the troubles continue because people are given the alternative of fighting rather than of building something as exciting as this kind of project. We have the power, we have the opportunity to change history and also to help win this battle that, like it or not, we are all engaged in. So the Congo basin now stands alone. And many of us have lived through witnessing the Amazon continue to be shredded away for bad practices about
cattle or logging, all of which could be different and hopefully will be as we go to Brazil for the next meeting. But we also know what's happened in Indonesia and other parts of the world. I flew over Cambodia at low level in a helicopter and saw clear cut after clear cut after clear cut, much of it, most of it, illegal. And we've even worked trying to get certain countries, one country in particular that is the largest consumer of illegal logging, to stop. We've talked even to the brokers who know that some of the logging they're selling is illegal. So there's a whole food chain here that we need to try to address. So I would just say to everybody, look, the Virunga model is living proof of what can be achieved when governments and private individuals come together in order to provide funding and make the difference. Honestly, when I went the first time to the DRC and saw that incredible, large, remarkably powerful river just flowing, you just felt the energy that is there to be harnessed to change lives. This is a way to pull people away from the violence, to give young people an alternative, to find jobs that will be produced, and hugely important in the context of where we are today, to provide a monumental sink, a consumer of carbon that will help us meet our goals and embrace the future that we all want. So I intend, from the private sector position that I now have, to continue to work with our colleagues to help make this a success. There's nothing worse than announcing something big and 5 years later, nothing has happened. We have to all agree that is not going to be what happens here. We're going to make this happen. We're going to use all of our guile and all of our leadership and all of our wisdom to put together something that changes lives for the better and sets an example to the rest of the planet for how we can move to embrace the future intelligently. Thank you all very, very much. Thank you, Secretary Kerry. We've come to the end of the session. Before I close, I want to extend my deep appreciation to President Tshisekedi for sharing your bold vision with us here today, and to invite global partners to work with Congo to defend Earth's largest lung. I'm also delighted to announce that with this ambition, the Democratic Republic of Congo and the Congo Basin will be joining the Trillion Trees Initiative. This was an initiative that was launched at the World Economic Forum 5 years ago. Today, we already have more than 85 global corporates working alongside governments to restore and conserve landscapes. And this includes governments in the US, China, India, Sahel region, Amazon. So welcome on board, Congo. For those of you who are here today and who are watching this online, I would like to invite you to join the Congolese people, led by the President of Congo, to translate this very exciting vision into reality. And we need the support of business, of philanthropic partners, of civil society to make this a reality. Thank you all for being here. Can I invite you?